Sodananda Brajana Ranjana Yasodananda Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Rāgāndho, also the cease with AC. Bhakti Samsar Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakti Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shyama Kunda Radha Kota Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakti Vrinda ki jai. Go Premanandi Jai. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddhade Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 25, Verse 26. Okay. Sāttvikaḥ kārako saṅgī rāga-andhaḥ rājasaḥ smṛtaḥ tāmasaḥ smṛti-vibhraṣṭo nirguṇo mad-apāśrayaḥ. Sāttvikaḥ, in the mode of goodness, kārako, performer of activities, asaṅgī,
free from attachment. Rāga-andhaḥ, blinded by personal desire. Rajasaḥ, performer in the mode of passion. Smṛtaḥ is considered. Tāmasaḥ, performer in the mode of ignorance. Smṛti, from remembrance of what is what. Vibhraṣṭo, fallen. Nirguṇo, transcendental. Mad-apāśrayaḥ, he who has taken shelter of me. Translation: a worker free of attachment is in the mode of goodness. A worker blinded by personal desires in the mode of passion. And a worker who has completely forgotten how to tell right from wrong is in the mode of ignorance. But a worker who has taken shelter of me is understood to be transcendental to the modes of nature. Purport: a transcendental worker performs his activities in strict accordance with the directions of Lord Krishna and the Lord's bona fide representative, taking shelter of the Lord's guidance. Such a worker remains transcendental to the material modes of nature. Text 27, faith directed towards spiritual life is in the mode of goodness. Faith rooted in fruitive work is in the mode of passion. Faith residing in irreligious activities is in the mode of ignorance. But faith in my devotional service is purely transcendental. Food that is wholesome, pure, and obtained without difficulty is in the mode of goodness. Food that gives immediate pleasure to the senses is in the mode of passion. And food that is unclean and causes distress is in the mode of ignorance. Purport: food in the mode of ignorance causes painful disease and ultimately premature death. Text 29, happiness derived from the self is in the mode of goodness. Happiness based on sense gratification is in the mode of passion. And happiness based on delusion and degradation is in the mode of ignorance. But that happiness found within me is transcendental. Therefore, material substance, place, result of activity, time, knowledge, work, the performer of work, faith, state of consciousness, species of life, and destination after death are all based on the three modes of material nature. O best of human beings, all states of material being are related to the interaction of the enjoying soul and material nature, whether seen, heard of, or only conceived within the mind. They are without exception constituted of the modes of nature. So here we have the completion of this list of items in the mode of goodness, passion, and ignorance. இங்கே சத்வகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொருட்களை பற்றி பட்டியலிட்டு கூறப்பட்டுள்ளது. So there have been various descriptions about your destination, about the work, about the knowledge, about residence, about the performer of work, about the faith, about the food, about the happiness, etc. So all of these things which are aspects of our material life are classed into gunas. இங்கே குணத்திற்கு ஏற்றாற்போல் ஒருவர் வாழும் இடம், ஒருவர் ஏற்கும் உணவு, ஒருவர் செய்யும் வேலை ஆகிய அனைத்தையும் பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு முக்குணங்களின் அடிப்படையில் மனிதர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்பதை பற்றி இங்கே தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. And it appears we can conclude that a person, let's say, who is eating tamasic food and living in a tamasic place, then his faith is going to be tamasic, his work is going to be tamasic, his destination is going to be tamasic. Everything goes together. If you're in tamasic in a majority of things, everything becomes tamasic. ஒருவர் தமோகுணம் நிறைந்த இடத்தில் வாழ்ந்து தமோகுணம் நிறைந்த உணவை உண்டால் அவர் செய்யும் வேலை தமோகுணமாகத்தான் இருக்கும். அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே தமோகுணத்தின் அடிப்படையிலே இருக்கும் என்று நாம் கூறலாம். And we see that without even analyzing and memorizing all the details, we can understand that everything tamasic is basically destructive. இதை நாம் விரிவாக படிக்காமல் கூட தமோ குணத்தில் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் நம்மை அழிவு பாதையிலே கொண்டு சேர்த்து விடும் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So tamasic work is destructive.
தமோகுண செயல்கள் அழிவை நோக்கியே செல்கிறது. Tamasic food is destructive. தமோகுண உணவும் நமக்கு அழிவை ஏற்படுத்துகிறது. Tamasic place is also destructive. தமோகுணம் நிரம்பிய இடத்தில் நாம் வாழ்ந்தாலும் நமக்கு அழிவு ஏற்படும். Tamasic faith is destructive. Everything about these things is destructive. தமோகுணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும் நம்பிக்கையும் நமக்கு அழிவையே கொண்டு சேர்த்துவிடும். அதனால் இதன் தமோகுண அடிப்படையில் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்துமே நமக்கு அழிவை நோக்கி நம்மை இழுத்து சென்றுவிடும். And similarly with the mode of passion or the mode of goodness. அதே போல்தான் ரஜோகுணம் மற்றும் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் நாம் செய்யும் செயல்கள் பல்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். So just as the mode of ignorance is very destructive, the mode of passion is very creative. We want to gain things, material enjoyment out of it. எவ்வாறு தமோகுணம் அழிவை நோக்கி நம்மை இழுத்து செல்கிறோ அதே போல ரஜோகுணம் படைப்பாற்றல் மிக்க ஒரு நபராக நம்மை மாற்றுகிறது. நாம் தீவிரமான செயலில் ஈடுபடுகிறோம் ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது. So therefore you choose food which is very tasty. நாம் மிகவும் சுவையான உணவையே தேர்ந்தெடுக்கிறோம். You choose a place which has got lots of facilities for enjoyment. That means a town or a city. நாம் வசிக்கும் இடத்தில் அனைத்து வசதிகளும் இருக்குமாறு ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அதாவது ஒரு நகரத்தில் நாம் வசிப்பதற்கு ரஜோகுண மக்கள் ஆசைப்படுவார்கள். And your faith is governed by getting material results. நம்முடைய நம்பிக்கையானது நமக்கு கிடைக்கும் பௌதிக பலன்களின் அடிப்படையிலேயே ஏற்படுகிறது. And what about the mode of goodness? சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர் எவ்வாறு செயல்படுவார்? So we see the focus of the mode of goodness is detachment from enjoyment. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர் இவ்வாறு புலனின்ப செயல்களிலிருந்து பற்றின்மையோடு இருப்பார். And knowledge would be related to atma. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கான ஞானமானது ஆத்மாவை பற்றிய ஞானமாக இருக்கும். And so the things in sattva-gun generally are with detachment, etc., and they will lead to svargaloka. பொதுவாக சத்துவகுணத்தில் மக்கள் பற்றின்றி செயல்படும் காரணத்தினால் அவர்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைவார்கள். So in this way we should just understand that according to the modes then the human being chooses all sorts of things related to a particular mode, and he lives in that mode, and generally he'll continue in that mode. ஒரு மனிதர் தன்னுடைய குணத்தின் அடிப்படையிலேயே பல விஷயங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார். அதே குணத்தின் அடிப்படையில் அவர் வாழ்க்கை முறையை நடத்துகிறார். So of course we see that the human being is generally in the rājasaḥ mode, whereas devas are in sattva mode and people in the lower planets in tāmasaḥ mode. பொதுவாக மனிதர்கள் ரஜோகுணம் நிரம்பியவர்களாக இருக்கிறார்கள், தேவர்கள் சத்துவகுணம் நிரம்பியவராக இருக்கிறார்கள், அதோடு கீழ் உலகத்தில் வாழ்பவர்கள் தமோகுணம் நிரம்பியவராக இருக்கிறார்கள். So we would expect that everybody in Rajagun would continue, to stay in Rajagun and birth after birth. பொதுவாக ரஜோகுணத்தில் செயல்படும் மக்கள் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையிலே செயல்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. But the nature of the earth is such that you can choose to go up or down. ஆனால் இந்த பூமியில் இருக்கும் வசதியானது என்னவென்றால் நாம் குணத்தை மாற்றிக்கொண்டு மேலுலகங்களையும் அடையலாம் அல்லது கீழுலகங்களுக்கும் செல்லலாம். So you choose a lot of sinful activity, then you go down to lower planets. நாம் நிறைய பாவ காரியங்கள் செய்தால் நாம் தாழ்ந்த உலகங்களை அடைவோம். Or you go to lower forms of life. அல்லது தாழ்ந்த உடல் அமைப்பை பெறுவோம். And if you do lots of sattvic activity, then you get promoted to svargalok or some upper planet. சாத்விக குணம் நிரம்பிய செயல்களை செய்தால் நாம் சொர்க்கலோகம் அல்லது மேலுலகங்களுக்கு மாற்றப்படுவோம். But then when your sinful activities are reduced or your punyas are reduced, then you come back to the earth again and you go up or down again. ஆனால் இவ்வாறு நாம் மேலுலகங்களுக்கும் கீழுலகங்களுக்கும் சென்றாலும் நம்முடைய கர்ம வினையானது முடிந்த பிறகு நாம் மீண்டும் இந்த பூமியில் தான் பிறவி எடுக்க வேண்டும். So in that sense the earth and particularly Bharat Bhumi is called karma kshetra, the place of karma.
இதன் அடிப்படையில் பாரத பூமியானது கர்மக்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. But that does not mean that the lower planets have people that have no karma or the upper planets have no karma. No, everybody has karma. இதன் அடிப்படையில் மேலுலகங்களில் இருக்கும் மக்கள் மற்றும் கீழுலகங்கள் இருப்பவர்களுக்கு கர்மவினை இல்லை என்று நாம் கூற முடியாது. அனைவருக்குமே கர்மவினையானது உள்ளது. So everybody is enjoying the results of karma in that particular place, and they're also doing activities and they're making more karma. ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தில் தங்கள் முற்பிறவி கர்மவினையே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதோடு இந்த பிறவியில் அவர்கள் செய்யும் செயல்கள் அவர்களுக்கு மீண்டும் கர்மவினையை ஏற்படுத்துகிறது. So everybody is bound by the gunas, but then they can change. You can go upwards, you can go downwards. அனைவரும் இந்த முக்குணத்தின் அடிப்படையிலேயே செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்கள் நிலையை மாற்றிக்கொண்டு மேல் உலகங்களுக்கோ அல்லது கீழ் உலகங்களுக்கோ செல்ல முடியும். If we are in ignorance, then we have no idea where we're going. நாம் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது நாம் எங்கு செல்கிறோம் என்பதை பற்றிய ஞானமானது நமக்கு இருப்பதில்லை. So therefore in the Chaitanya Charitamrita and other scriptures also they talk about the jiva wandering in the material world. சைத்தன்ய சரித்திராமிர்தம் மற்றும் மற்ற பிற சாஸ்திரங்களிலும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் ஜீவாத்மாவை பற்றியே விளக்கப்பட்டுள்ளது. Wandering means you have no particular goal. உலாவிக் கொண்டிருப்பது என்றால் அந்த உயிர்வாளிக்கு எந்தவித இலக்கும் இல்லை என்று பொருள். Like a drunk man wandering all over the street. உதாரணத்திற்கு ஒரு குடிகாரர் தெருக்களில் உலாவிக் கொண்டிருப்பார். If you have a particular destination, you don't wander around, you just go straight to that destination. நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கானது இருக்குமானால் நாம் தேவையில்லாமல் சுற்றித் திரிய மாட்டோம். நாம் அந்த இலக்கை நோக்கி தொடர்ச்சியாக முன்னேறுவோம். But the jivas in the material world are wandering because they're doing activities but they don't know what's their next body. ஆனால் இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் ஏன் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் செயல்கள் செய்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கிடைக்கப் போகும் அடுத்த உடலை பற்றிய ஞானமானது அவர்களிடம் இருப்பதில்லை. And even if you have knowledge, then it is possible still you get a surprise. நமக்கு ஞானம் இருந்தால் கூட நாம் எதிர்பாராத பல விஷயங்களை நாம் சந்திக்க கூடும். So that's the case of King Nirga. He's doing all these pious activities, thinking I'm going to Svargaloka, he ends up as a lizard. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் மிருகா ஆவார். அவர் புண்ணிய காரியங்கள் செய்து சொர்க்கலோகத்தை அடைய ஆசைப்பட்டார். ஆனால் இறுதியில் அவர் ஒரு பள்ளியின் உடலையே பெற்றார். So yeah, in one sense, yes, everything is predictable in one sense, but also there's some unpredictable elements also. அனைத்தையும் நம்மால் முன்கூட்டியே கணிக்க முடியும் என்று இருந்தாலும் ஒரு வகையில் அவ்வாறு நம்மால் கணிக்க முடியாமல் கூட போகலாம். So to prevent that wandering, the scriptures give us a little bit of clue on how we can at least direct ourselves not to wander anymore and to progress upwards. இவ்வாறு இந்த ஜட உலகில் உலாவிக் கொண்டிருப்பதை நிறுத்துவதற்காகவே சாஸ்திரங்கள் நமக்கு ஒரு வழிமுறையை வழங்குகிறது. அதை பின்பற்றும் பொழுது நம்மால் தொடர்ச்சியாக முன்னேற முடிகிறது. So the Lord presents the laws of Dharma, the activities you should do, the punyas, and the activities you should avoid, the sins. இதன் காரணமாகத்தான் பகவான் தர்மத்தின் சட்டத்தை உருவாக்குகிறார். நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் புண்ணிய செயல்களாகும், நாம் தவிர்க்க வேண்டிய செயல்கள் பாவ செயல்களாகும். But then Dharma is confined to elevation within the gunas. ஆனால் இந்த தர்மத்தின் அடிப்படையில் நாம் செயல்பட்டால் நம்மால் இந்த முக்குணங்களின் அடிப்படையில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். And therefore is not a complete system. எனவே இது ஒரு பூர்ணமான வழிமுறை அல்ல. We see here even sattva gun, which includes adhyatma gyan, understanding your atma, etc. Even that is not perfect. It keeps you in the material world. நாம் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் கூட நமக்கு ஆத்ம ஞானம் இருந்தால் கூட அந்த ஞானமும் பக்குவமானதாக கருதப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் அதன் மூலம் நாம் இந்த ஜட உலகத்திற்குள்ளே தான் வைக்கப்படுகிறோம். So therefore we need some other processes. எனவே நமக்கு வேறு சில வழிமுறைகள் தேவைப்படுகிறது. And these are also supplied by the Supreme Lord. இந்த வழிமுறைகளையும் பகவானே நமக்கு வழங்குகிறார். So in this way we have provisions on one level, then we have provisions on another level. ஆகையால் ஒவ்வொரு நிலைக்கு ஏற்றாற்போல்
நமக்கு சில வசதிகளானது வழங்கப்படுகிறது. And according to qualification, you follow karma, or you follow jnana, or you follow bhakti. தகுதிக்கு ஏற்றாற்போல் நாம் கர்மயோகம், ஞான யோகம் அல்லது பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கிறோம். So the process of following dharma and karma yoga allows you at least not to wander so much, though there are problems you can have there, but still generally you go upwards. நாம் தர்மத்தின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு கர்மயோகத்தை கடைபிடித்தால் நாம் இவ்வாறு சுற்றித் திரிவதை ஓரளவுக்கு குறைத்துக் கொள்ளலாம். பொதுவாக அவ்வாறு கடைபிடிக்கும் பொழுது நாம் மேல் உலகங்களை நோக்கி முன்னேறுகிறோம். But you don't get out of the material world. இருப்பினும் நம்மால் இந்த ஜட உலகத்தை விட்டு வெளியேற முடிவதில்லை. And then the process of jnana, it gets you out of the material world. ஞான மார்க்கமானது நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. But it does not give you full satisfaction. ஆனால் அதுவும் நமக்கு பூர்ண திருப்தியை அளிப்பதில்லை. So the process of bhakti gets you out of the material world, so you don't wander anymore, plus it gives you that full satisfaction. ஆனால் பக்தி மார்க்கமானது நாம் இந்த ஜட உலகில் உலாவிக் கொண்டிருக்காமல் வெளியேறுவதற்கும் உதவுகிறது, நமக்கு பூர்ண திருப்தியையும் அளிக்கிறது. So we have these processes, karma, jnana and bhakti. The Lord doesn't give any other process after that. ஆகையால் நமக்கு கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம் மற்றும் பக்தி மார்க்கம் மூன்று மார்க்கங்களே உள்ளது. இதை தாண்டி எந்த மார்க்கத்தையும் பகவான் நமக்கு அளிக்கவில்லை. And thus bhakti is the final process. பக்தி மார்க்கமே இறுதியான வழிமுறையாகும். So in that sense, at the end of the Bhagavad Gita, when Krishna concludes, he concludes with the final process, surrender to Krishna. இதன் காரணமாகவே பகவத்கீதையில் பகவான் இறுதியாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும் என்ற உபதேசத்தோடு முடிக்கிறார். So we nowhere indicates in the Bhagavad Gita after that then there is something else. No, that's the final process. அந்த உபதேசத்தை தாண்டி வேறு எந்த உபதேசமும் இல்லை. இதுவே இறுதியான வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. And similarly with the Srimad Bhagavatam, its whole premise is surrender to Krishna. பாகவதத்திலும் முழுமையாக பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும் என்ற கருத்தே வலியுறுத்தப்படுகிறது. And there's nothing higher than that. அதைவிட உயர்ந்தது என்று ஒன்றும் இல்லை. So though the scriptures and Krishna also recommend different processes, ultimately the process we should follow is the highest process. சாஸ்திரங்களும் பகவானும் பல்வேறு வழிமுறைகளை நமக்கு பரிந்துரைத்தாலும் நாம் மிக உயர்ந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். And if we follow the other processes, it should be secondarily. நாம் மற்ற வழிமுறைகளை இரண்டாம் பட்சமாகவே கடைபிடிக்க வேண்டும். When we take them as a primary process, that is second-rate activity. நாம் முதன்மையான செயல்முறையாக எடுத்துக்கொள்வது இரண்டாம் பட்ச செயல்களை செய்வதாக குறிக்கிறது. Second-rate because it doesn't in itself give the final result. இவ்வாறு வேறு மார்க்கங்கள் ஏன் இரண்டாம் பட்சமாக கருதப்படுகிறது என்றால் அவை இறுதியான இலக்கை நமக்கு அளிப்பதில்லை. So if we perform those activities thinking we get the final result, then it is called cheating. நாம் இவ்வாறு கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கத்தை பயன்படுத்தி இறுதியான இலக்கை அடைவோம் என்று நம்பினால் நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். So that is what is rejected in the Bhagavatam. இதன் காரணமாகவே இந்த மார்க்கங்கள் அனைத்தும் பாகவதத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. But of course Bhagavatam does present karma yoga and jnana yoga and asanga yoga. Why would it present cheating dharma? Because it shows that they are secondary. Therefore it's no longer cheating. ஆனால் பாகவதத்தில் இந்த கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், அஷ்டாங்க மார்க்கத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டிருந்தாலும் இவை ஏன் பாகவதம் நிராகரிக்கிறது என்றால் இவை நமக்கு இறுதியான இலக்கை அளிக்காததன் காரணமாக. So we have to study scripture and get the correct conclusion. நாம் சாஸ்திரங்களை படித்து சரியான முடிவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். This is what we call siddhanta. இதுவே சித்தாந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So there are many statements in scripture, but we have to figure out what is the final conclusion of all the statements. சாஸ்திரங்களில் பல வாக்கியங்கள் இருக்கிறது, ஆனால் அந்த வாக்கியங்களின் இறுதியான முடிவு என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So scripture does present the siddhanta, but you have to look for it.
சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சித்தாந்தத்தை வழங்குகிறது, ஆனால் நாம் அதை கண்டறிய வேண்டும். And because you have to look for it, some people find it a little difficult. அவ்வாறு கண்டறிவது சில மக்களுக்கு கடினமான ஒன்றாக இருக்கலாம். But this is a necessary part of study of Scripture. You have to deliberate and find the final conclusion of things. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் படிப்பதில் இது ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். நாம் இறுதியான இலக்கு என்ன என்பதை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that is an important part of the study of Scripture and also in the conduct of Bhakti. இவ்வாறு இறுதியான இலக்கை புரிந்து கொள்வது சாஸ்திரங்கள் கற்பதிலும் பக்தி மார்க்கத்திலும் மிகவும் முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. So therefore Bhakti has to include some study. ஆகையால் பக்தி மார்க்கத்திலும் நாம் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. We have to figure out what is the correct conclusion, who to worship and how to worship. இறுதியான இலக்கு என்ன, யாரை வழிபட வேண்டும், எப்படி வழிபட வேண்டும் என்பதை நாம் கண்டறிய வேண்டும். So in the Chaitanya Charitamrita, Krishna's Kaviraj says, well, in this work I've put a lot of siddhanta. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோசாமி கூறுகிறார், நான் செய்யும் இந்த வேளையில் நிறைய சித்தாந்தங்கள் நிரம்பி உள்ளது என்று. And I quote a lot of Sanskrit verses. நான் நிறைய சமஸ்கிருத வாக்கியங்களை பயன்படுத்தியுள்ளேன் என்று கூறுகிறார். So then people will criticize, oh, the Bengalis aren't going to understand this. இவ்வாறு சமஸ்கிருத பதத்தை உபயோகிக்கும் காரணத்தினால் மக்கள், குறிப்பாக பெங்காலில் இருக்கும் மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறுகிறார்கள். And philosophy is hard to understand. தத்துவங்களை புரிந்து கொள்வது கடினமான ஒன்றாக இருக்கிறது. But then he says, well, I'm simply following what is given by Chaitanya Mahaprabhu and Swarup Damodar and Raghunath Goswami. I'm just simply repeating what they're saying. ஆனால் அவர் கூறுகிறார், நான் சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஸ்வரூப் தாமோதரர், ரகுநாத் கோசாமி கூறியதையே பின்பற்றி நான் இந்த வேலையை செய்கிறேன் என்று கூறுகிறார். So if their pastimes and their speech is full of siddhanta, then I have to present that. அவருடைய லீலைகள் மற்றும் அவருடைய உரைகளில் நிறைய சித்தாந்தங்கள் இருந்தால் நான் அதை அப்படியே வெளிப்படுத்த வேண்டும். So therefore we do have to study the scripture well and get the correct conclusion. எனவே சாஸ்திரங்களை நாம் நன்றாக படித்து அதனுடைய இறுதியான இலக்கை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. In the translation is mentioned worker 4 times, because some people when they read it, they may just think it's for a factory worker. Could it be better if we put performer instead of putting worker? Oh. இந்த பதத்தில் தொழிலாளி என்ற வார்த்தை உபயோகப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக மக்கள் தொழிலாளி என்றால் தொழிற்சாலை வேலை செய்பவர் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். அதனால் செயல்புரிபவர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாமா இங்கே? Yeah, well, anyway, what is the Sanskrit here? I think it is kārako, one who's doing the activity, literally the performer. இங்கே காரா என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது செயல்புரிபவரை குறிக்கிறது. So worker may be a little bit misunderstanding. You think he's digging ditches or sweeping the road or something. He's a manual laborer. தொழிலாளி என்ற வார்த்தை இங்கு பொருந்தாது. ஏனென்றால் பொதுவாக அந்த வார்த்தை தெருக்களை கூட்டுபவர் மற்றும் சுத்தம் செய்பவர் அவர்களை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. So it has a more general meaning of anybody who's doing activity. இங்கே செயல் செய்யும் அனைவரையுமே இது குறிக்கிறது. I said that a performer who has taken shelter of me is understood to be transcendental. Compared to the world's population, the devotees' population is very meager, maybe 0.001. And it said unless we understand the philosophy and Lord's nature, very difficult to come to that platform of higher realization. And ISKCON is doing its best. But what about the remaining population? It will be too difficult to cover all the population. பகவானின் நித்தியமான தொண்டு ஈடுபடுவர்கள் உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று இங்கே கூறப்படுகிறது. இந்த உலக மக்கள் தொகையில் மிக குறைந்த அளவு 0.01% பக்தர்களாக இருக்கிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் பிற மக்களை எவ்வாறு நாம் காப்பாற்றுவது?
Of course, in Bhagavad Gita, Krishna also says that if so many thousands of men, then maybe one out of all those will become serious. பகவத்கீதையில் விளக்கப்படுகிறது, ஆயிரம் மனிதர்களில் ஒருவர் மட்டுமே தீவிரமான பக்தியை முயற்சியை மேற்கொள்வார் என்று. And we see even for karma yoga, in that system, maybe 1% of the population is Brahman. And out of that, how many are following properly? கர்மயோகத்தை கடைபிடிப்பவர் கூட மிக குறைந்தவர்களே 1% மக்கள் தொகை மட்டுமே கடைபிடிக்கிறார்கள். Yeah, so in that sense, the devotee is very, very rare. இந்த வகையில் ஒரு பக்தர் மிக மிக அரிதான ஒருவராக கருதப்படுகிறார். But then Lord Chaitanya also saw that, so therefore he thought that we have to include everybody. இதை கவனித்த பிறகு பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவருக்கும் ஏற்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். So therefore his characteristic, his prime characteristic is described as audarja, which means very generous. அதனால் அவருடைய பிரதானமான குணம் மிகவும் தயாள குணம் நிரம்பியதாக இருக்கிறது. Yeah, so Krishna is very sweet, madhurya, and he attracts people by sweetness. பகவான் மிகவும் இனிமையானவர், மாதுரிய ரசம் நிரம்பியவர். அவருடைய இனிமையின் மூலமாக அவர் மக்களை ஈர்க்கிறார். But then some people are blind, so they cannot see the sweetness of Krishna. ஆனால் சிலர் குருடர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களால் பகவான் கிருஷ்ணரின் இனிமையை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. So Chaitanya Mahaprabhu realized that we have to, and of course in Kali Yuga, everybody's blind. பொதுவாக கலியுகத்தில் அனைத்து மக்களும் சாஸ்திர ஞானம் விஷயத்தில் குருடர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் அதற்கேற்ற ஒரு வழிமுறையை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு முடிவு செய்தார். So of course then we have Yuga Dharma for the process for everybody. எனவே அனைவரும் கடைபிடிக்கக்கூடிய யுக தர்மமானது இருக்கிறது. But then Lord Chaitanya also thought that we still have to gather everybody. Not everybody is going to take to this chanting of the name. ஆனால் மகாபிரபு அனைவரும் இந்த வழிமுறையை ஏற்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். ஏனென்றால் பொதுவாக மக்கள் இந்த அனைவரும் இந்த வழிமுறையை ஏற்பதில்லை. So his quality of audarja, or being very generous or merciful, allows even the unqualified people to take up the process of bhakti and nam sankirtan. அவருடைய தயாள குணமானது தகுதியற்ற ஒரு நபரை கூட பக்தி மார்க்கத்தையும் நாம சங்கீர்த்தனத்தையும் ஏற்பதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. So by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, all the unqualified people also become qualified. இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையால் தகுதி இல்லாத மக்கள் கூட தகுதி பெற்றவர்களாக ஆகிறார்கள். So the advice therefore is that if people can accept Chaitanya Mahaprabhu, then they can get saved. ஆகையால் பொதுவான உபதேசமானது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ஏற்கும் மக்கள் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். So if they hear the name and pastimes of Gauranga, then they easily get saved. பகவான் கௌரங்கரின் நாமம் மற்றும் லீலைகளை பற்றி அவர்கள் சிரவணம் செய்தால் அவர்கள் மிக எளிதாக காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். So in the purport, it's mentioned the one who performs his activities in strict accordance with the directions of Lord Krishna, Lord's bona fide representative. So some people may misinterpret the bona fide. What is actual definition of bona fide? Is an acharya or a guru or anyone who preaches? அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் என்றால் யார்? ஆச்சாரியாரா, குருவா, அல்லது பிரச்சாரம் செய்யும் ஏதோ ஒரு நபரா? Well, it has a general meaning and a more particular meaning also. இதுக்கு ஒரு பொதுவான அர்த்தம் மற்றும் குறிப்பான அர்த்தம் இரண்டும் உள்ளது. So they're authorized if they come in an authorized Vaishnava sampradaya. அவர்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலிருந்து வந்தால் அவர்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற குருவாக இருக்கிறார்கள். And the people that in that sampradaya are also following according to their authorities. அந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கும் மக்கள் அவர்களுடைய அதிகாரிகளின் வழிகாட்டலின் கீழ் செயல்படுகிறார்கள். So then, as far as the Gaudiya Sampradaya, then, if they're authorized there, then they will be following the instructions given there.
கௌடிய சம்பிரதாயம் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயம். அதனால் அதை பின்பற்றும் மக்கள் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உபதேசங்களை கடைபிடிக்கிறார்கள். So people can claim to be followers of Chaitanya Mahaprabhu, but to be authorized, they should be following the authorities in that sampradaya. சிலர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளலாம், ஆனால் அங்கீகாரம் பெறுவதற்கு அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட சம்பிரதாய வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். So of course Lord Chaitanya didn't leave any books or instructions in that way. All we do have is what is spoken in Chaitanya Charitamrita and a few of the other works. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு எந்த விதமான புத்தகம் அல்லது சாஸ்திரத்தையும் வழங்கவில்லை. நம்மிடம் இருக்கும் ஒரே விஷயம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பகவான் பேசிய அல்லது கூறிய உபதேசங்கள் மட்டுமே நம்மிடம் இருக்கிறது. And the statements of Chaitanya Charitamrita are expanded in the works of Rupa Goswami and others. இவ்வாறு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் விளக்கமாக விரிவாக ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் பிற கோஸ்வாமிகளால் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது. So for authorized followers of Chaitanya Mahaprabhu, then we have to follow the conclusions in the works of the Goswamis and others. ஆகையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அங்கீகாரம் பெற்ற வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் கோஸ்வாமிகளின் வழிகளை பின்பற்ற வேண்டும். Hare Krishna Maharaj, it is said that when someone dies in the mode of ignorance, they go to hell or they take birth in lower species of life. So going to hell it's very understandable, but taking birth as in lower form of life, which means in animals, will they be taking birth in hell itself? Sorry, will they be in hell itself, or they can take birth as animals in earthly planets or in heavenly planets as well? தமோகுணத்தில் ஒருவர் உயிரை விட்டால் அவர் தாழ்ந்த உயிரினங்களை உடலை பெறுவார் அல்லது நரகத்திற்கு செல்வார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு ஒரு மிருகத்தின் உடலை பெற்றால் அந்த நபர் இந்த உலகில் அந்த உடலை பெறுவாரா அல்லது நரகத்தில் பெறுவாரா அல்லது சொர்க்கத்தில் அவ்வாறு மிருக உடல் பெறுவாரா? Well, it all depends on the amount of sinful activity that a person commits. இது ஒருவர் செய்த பாவ காரியத்திற்கு ஏற்றாற்போல் அதன் விளைவு அமைகிறது. But in general, if an animal body, they are more ignorant than the human being, they have less mental capacity, etc. பொதுவாக மிருக சரீரத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு புரிந்து கொள்ளும் தன்மை குறைவாக இருக்கிறது. மக்களை விட புத்திசாலித்தனம் கம்மியாக இருக்கிறது. But then you get some animals in good condition, some animals in worse condition. அவ்வாறு மிருகங்களுக்கு இடையில் கூட சில மிருகங்கள் நன்றாக நல்ல நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது, சில மிருகங்கள் துயரமான நிலையில் வைக்கப்படுகிறது. And if they're in very good condition, maybe they'd be in Svargaloka as Indra's horse or something. மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் மிருகங்கள் இந்திரலோகத்தில் சொர்க்கலோகத்தில் இந்திரன் குதிரையாக இருக்கலாம். Durga Devi is a tiger. துர்கா தேவியின் வாகனமாக புலி உள்ளது. But anyway, it looks like upper planets the animals are less. ஆனால் மேலுலகங்களில் மிருகங்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது. And in hellish planets we don't see too many animals also, mainly in earth planet. நரகலோகத்திலும் நிறைய மிருகங்களை நம்மால் காண முடியாது. பொதுவாக மிருகங்கள் பூமியில் மட்டுமே இருக்கிறது. But in any case, there's all sorts of mixtures even within Tamagun. இருப்பினும் தமோகுணத்திலும் பல வகையான கலவையானது இருக்கிறது. And according to one's karma, then one will get some combination of ignorance somewhere. ஒருவரின் கர்ம வினைக்கு ஏற்றாற்போல் அவர் இந்த அறியாமையின் கலவையில் மூலமாக ஏதோ ஒரு உடலை பெறுவார். One may also be born as a human being in the mode of ignorance. ஒருவர் அறியாமை குணத்தில் மனிதராகவும் பிறவி எடுக்கலாம். Hare Krishna Maharaj, one more question. In general, we think that Karma Yoga, Jnana Yoga and Dhyana Yoga, they are totally separate from Bhakti Yoga. But actually, isn't it that Bhakti Yoga is combination of Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga performed in connection with Krishna? கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகமானது தனிப்பட்ட வழிமுறைகள் என்று நாம் கருதுகிறோம். ஆனால் பக்தி யோகம் என்பது இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகத்தை பகவான் தொடர்பில் செய்வதாக புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, as explained here the other day, if we do the karma yoga and if we connect it with Krishna by offering it to him, it's only sattvik, so it's not really bhakti.
நாம் கர்மயோகத்தை கடைபிடித்து அதன் பலன்களை நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்தால் அது சத்துவ குணமாகவே கருதப்படுகிறது, அது பக்தியாக கருதப்படுவதில்லை. In the Bhakti Sandarbhada, Jiva Goswami classifies these things. We can call it bhakti in the sense that because we're doing bhakti, it gets purified to some degree, so we call it saṅgā bhakti. They're, by nature, they're not bhakti, but because we're doing bhakti and we're also doing that, then its nature is not bad anymore. பக்தி சந்தர்ப்பாவில் ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், நாம் இதில் சிறிதளவு பக்தி செய்யும் காரணத்தினால் இது பக்தியின் ஒரு அங்கமாக கருத முடியாது. ஏனென்றால் இதில் நேரடியான பக்தி செயல்கள் எதுவுமே இல்லை, நாம் இங்கே கலப்பட பக்தியையே கடைபிடிக்கிறோம். But still the activities are distinctly different in origin. ஆனால் இந்த செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட தன்மைகளுடையது. Hare Krishna. Maharaj, the question which I am answering, probably you have answered it previously partially. I want to reconfirm it. When a person suffers based on his karma, he goes to hellish conditions. But the karma is not fully finished there. So some karmas are finished in the hellish conditions, and based on the remaining karmas, he acquires a next body. So I think you answered it, Maharaj, that it is discretion of Yamaraj how much karma he finished in Yamaloka, and remaining based on that how much, what body he takes and continue further. So is it correct, Maharaj? ஒருவர் கர்மவினை கேட்டாற்போல் நரகத்தை அடைகிறார். அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட கர்மவினையின் விளைவுகள் தீரும் வரை அவர் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். அதன் பிறகு அவர் இந்த உலகத்தில் மிருக சரீரம் அல்லது தாழ்ந்த உயிரினங்களின் உடலை பெறுகிறார். இது அனைத்தும் யமராஜரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அவரே இந்த தீர்வை எடுக்கிறார். இதை நாம் புரிந்து கொள்வது சரியா? Well, karma is never finished because there are infinite number of aparabdha karmas waiting for you at any point in time. So even if you suffer in hell, that doesn't mean all your karmas are gone. You still got your aparabdhas to deal with from previous life, and then you have to suffer those in some body or other. So the hellish punishment doesn't get rid of all your karmas, only a little bit of karma. நம்முடைய அப்ராரப்த கர்மமானது கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறது. நாம் நரகத்தில் துன்பம் அனுபவித்தால் அனைத்தும் முடிந்துவிடும் என்று நாம் கூற முடியாது. வேண்டுமென்றால் ஒரு சிறிதளவு அதில் கரையலாம். ஆனால் அந்த கோடிக்கணக்கான அபராத கர்மாவை நாம் கண்டிப்பாக அனுபவிக்க பல உடல்களை ஏற்றாக வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. In today's purport we have saw like the food which is given the pleasure to the senses is under the mode of passion. But if we offer the food to the Krishna, it is become prasadam. So how come we differentiate the three categories of foods and which are offered to as a prasadam? So how can we differentiate the prasadam from the other type of fruits? புலனின்ப அடிப்படையில் நாம் உண்ணும் உணவு ரஜோகுணத்தின் தாக்கத்தில் உள்ளது என்று கூறுவீர்கள். ஆனால் பகவானின் பிரசாதமானது எவ்வாறு இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து வெளியேறிய ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது. Well, we don't distinguish in prasadam sattva, rajas, or tamas. It's nirguṇa once it's offered to the Lord. So it's no longer sattvic, rajasic, or tamasic, whether it is tasty or not tasty or whatever. பிரசாதம் என்பது முக்குணங்களை தாண்டிய ஒன்று. ஏனென்றால் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் காரணத்தினால் அது நிர்குணமாக கருதப்படுகிறது. அது சுவையானதாக இருக்கிறதோ அல்லது சுவை இல்லாமல் இருக்கிறதோ அது மிக உன்னதமான நிலையில் நிர்குண நிலையில் இருக்கிறது. There's one temple in Kumbakonam, they don't offer any salt. Yeah. It is, people take it in special. கும்பகோணத்தில் ஒரு கோவிலில் உப்பு இல்லாமல் பிரசாதம் வழங்குவார்கள். So Maharaj, we see normally in the Vedas, that deal with these four things, dharma, artha, kama, moksha. And but Sri Chaitanya Mahaprabhu, he revealed that fifth goal, that is prema. But sometimes we see when this prema is hidden in the Vedas. Hidden in the Vedas. But Veda is the main dharma or scripture for us. How can the goal, which is the prema, hidden in the Vedas? How is it there? How can it is hidden in the Vedas, which is our main scripture, correct? In the Vedas. Yeah, how can it is hidden? வேதங்களை பொறுத்தவரை பிரதானமாக தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் மட்டுமே வெளிப்படையாக தெரிகிறது. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு 5வது இலக்கான பிரேமையை பற்றி கூறுகிறார். இந்த பிரேமையானது வேதத்தில் மறைமுகமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு இந்த பிரதானமான இலக்கான பிரேமை மறைமுகமாக வேதத்தில் தெரிவிக்கப்படுகிறது? So as we know, the Bhagavatam
is the conclusion of the Vedas and Upanishads, etc., and the conclusion is prema. பாகவதம் இந்த வேதங்கள் மற்றும் உபநிஷதங்களின் இறுதியான முடிவாகும். பாகவதத்தின் முடிவு பிரேமையே ஆகும். So the Vedanta Sutra is the cream of the Vedas, it's the upper part of the Vedas, the Jnana-kanda. வேதாந்த சூத்திரம் வேதங்களின் மேல் பகுதி, சுவைமிக்க மேல் பகுதியை போன்றது, ஞான காண்டமாகும். So it summarizes and gives the meaning of the Jnana-kanda. இது ஞான காண்டத்தை தொகுத்து அதனுடைய முழு பொருளையும் நமக்கு விளக்குகிறது. So in that there are 4 chapters. அதில் 4 அத்தியாயங்கள் உள்ளது. 2 on Sambandha, 1 on Abhidheya, and 1 on Prayojana, last chapter. 2 அத்தியாயங்களில் சம்பந்த ஞானத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது, ஒரு அத்தியாயம் அபிதேய ஞானத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது, ஒரு அத்தியாயம் பிரயோஜனத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. For Shankaracharya, 4th chapter is merged in Brahman. சங்கராச்சாரியரை பொறுத்தவரை 4வது அத்தியாயமானது பிரம்மனில் ஐக்கியமாக ஆவது என்று கருதப்படுகிறது. And in Baladev's commentary it is prema. பலதேவ வித்யாபூஷணனுடைய விளக்க உரையில் அது 4வது அத்தியாயத்தின் இறுதி இலக்கு பிரேமையாகும். So in other words, the Upanishads are indicating prema as the goal, and Upanishads are best part of the Veda. உபனிஷதங்கள் பொதுவாக பிரேமையை இலக்காக நமக்கு வழங்குகிறது. உபனிஷதங்களே வேதங்களின் சிறந்த பகுதியாக கருதப்படுகிறது. Another question like want to see, we see that those are in tamaguna, if they die, they go. You can also have the what do you call it, the verse, Taittiriya Upanishad. Rasa Vaisaha. He is Rasa. Lord is Rasa. So again, prema. Yeah, it's prema. So Maharaj, again, like we see that in the scripture said, those who are in tamaguna, if they die, they'll go to either hellish planet or they'll go to the animal body or trees, other things, because gunas. But we see even in the people in this material also, they also in the tamaguna, even from the birth itself. Mm-hmm. Oh, people may be in tamagun, but they're not completely tamagun. They also do some punyas or whatever. So it's when they do extremely tamasic activities, then they end up as animals or they go to hell. தமோகுணத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு பொதுவாக தாழ்ந்த உடல்களை பெறுகிறார்கள், பொதுவாக மிருக சரீரங்கள் அல்லது நரகலோகத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த ஜட உலகில் நாம் மக்களில் சிலர் தமோகுணத்தில் இருப்பதை பார்க்கிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதற்கு மகராஜர் என்பதில் பொதுவாக அவர்கள் புரிந்த கர்மத்திற்கு ஏற்றார் போல் அவர்கள் தமோகுணத்தில் மனித சரீரத்தை பெறலாம், ஆனால் அவர்கள் ஞானமானது அந்த சரீரத்தில் கிடைக்காது. Guru Maharaj, we see in that earth there are different philosophies and different groups of people following different goals. So that being the case, and it is not visibly we feel that it is not going to change. But Chaitanya Mahaprabhu has given the concept of the entire world living under one roof. How it can be possible? Is it possible? இந்த உலகத்தில் பல்வேறு தத்துவங்கள், பல்வேறு வழிமுறைகள், நம்பிக்கைகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவரும் ஒரு கூரையின் கீழ் என்ற ஒரு வாக்கியத்தை கூறியுள்ளார். இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? Well, that is possible by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினால் சாத்தியமாகும். Online questions, please. Just 3 questions. Hare Krishna, thank you Maharaj. This is your servant Sureshwar Srinivas Das. I'll quickly wrap up the questions. The first one from Mangalmai Malini Mataji. Does the person who has attained Brahman have karma effect? பிரம்மனை அடையும் நபருக்கு கர்மத் வினையின் தாக்குதல் இருக்கிறதா? If you're liberated, then there is no karma. நீங்கள் முக்தி அடைந்தால் உங்களுக்கு கர்ம வினை இல்லை. This one is from Kalanidhi Prabhu. When we practice bhakti, how should we guard against the influence of our acquired modes on our day-to-day life as well as on our sadhana bhakti? நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது நம்முடைய குணத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு ஏற்படும் தாக்கங்களிலிருந்து நம்மை நாம் எவ்வாறு பாதுகாப்பது, இதை நாம் எவ்வாறு பக்தி வழிமுறையிலும் தினசரி வாழ்க்கையிலும் கடைபிடிப்பது? Well, the only solution is to take shelter of the process of bhakti itself and no other process. இதற்கு உண்டான ஒரே தீர்வு பக்தி மார்க்கத்தின் அடைக்கலத்தை நாம் பெறுவது. இதை தவிர வேறு ஒரு வழியும் நமக்கு இல்லை.
So there are many ways and you could do that because bhakti gives you so many opportunities with different senses. இதை நீங்கள் பல வழிகளில் செய்யலாம். ஏனால் பக்தியில் இதற்கான பல வகையான சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்படுகிறது. And so you choose which senses to engage, and then you can conquer over the influence of the modes. நீங்கள் புலன்களை பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் நீங்கள் இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து எளிதாக தப்பிவிடலாம். This one is from Jyoti from Jyoti Basu on YouTube. In Kali Yuga, Tamoguna is the highest. If Tamoguna place will be destructive, how come Rajo and Sattvaguna people survive? கலியுகத்தில் தமோகுணமே மேலோங்கி இருக்கிறது. தமோகுணத்தில் இருக்கும் இடம் பொதுவாக அழிவு காரியங்களை நோக்கி செயல்படும் என்று கூறினால் அந்த இடத்தில் எவ்வாறு ரஜோகுணம் மற்றும் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் உயிர் வாழ முடியும்? Tamoguna is the highest. Maximum population in Kali Yuga is Tamoguna. Yeah. Oh, well, as I said previously, in Sattva-guna, in Satya Yuga, Satya was prominent, not Tamoguna, and only in Kali Yuga, Tamoguna becomes prominent. சத்தியுகத்தில் சத்துவகுணம் பிரதானமாக இருந்தது. கலியுகத்தில் தான் தமோகுணம் பிரதானமாக இருக்கிறது. So in general, things are difficult, but Bhakti Yoga survives in any guna. பொதுவாக தமோகுணத்தில் செயல்கள் செய்வது கடினம்தான். ஆனால் பக்தி யோகம் எந்த குணத்திலும் நம்மால் செய்ய முடியும். So Bhakti Yoga can be done in Patala Loka or Brahma Loka, it doesn't matter. பக்தி யோகத்தை நம்மால் பாதாள லோகம் மற்றும் பிரம்மலோகம் எங்கு வேண்டாலும் செய்ய முடியும். அதனால் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. So it surpasses the gunas. இது முக்குணங்களை கடந்த ஒரு நிலையே உள்ளது. So it mentioned here the places. Sattva-guna place is the forest, and Rajaguna is the village, and Tamoguna was the sinful places like gambling dens, etc. And nirguṇo was place of the Lord, temple of the Lord. இங்கே சத்துவகுணம் நிரம்பிய இடமாக காடுகளும் ரஜோகுணம் நிரம்பிய இடங்களாக நகரங்களும் தமோகுணம் நிரம்பிய இடங்களாக சூதாட்ட கூடங்களும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பகவானினுடைய ஆலயமானது இந்த முக்குணங்களை கடந்த நிலையில் உள்ளது. So wherever one performs bhakti, then that goes beyond the gunas. எங்கு ஒரு பக்தி செய்தாலும் அந்த இடம் இந்த முக்குணங்களை கடந்த இடமாக கருதப்படுகிறது. This one is from Medhavini Sakhi Mataji. As devotees also, we have some difficulties in executing devotional service, such as health issues and other issues. Raga Prabhu. நாம் பக்தர்களாக இருந்தாலும் கூட நாம் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது நமக்கு சில பிரச்சனைகள் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. உதாரணத்திற்கு உடல்நல குறைபாடு மற்றும் வேறு சில பிரச்சனைகள் நாம் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. We handle these issues according to the mode that we are in. We act in that way. Is that still considered pure devotional service when we perform it without any material motive? நாம் குணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் செயல்படுகிறோம். அதுவும் பக்தி சேவையாக கருதப்படுகிறதா? ஏனென்றால் நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இதற்கு பின்னால் எந்த ஒரு சுய நோக்கமோ சுய லாபம் பற்றிய எண்ணமோ இல்லாத காரணத்தினால். What's the question? When you get sick, then you So is that bhakti, she's saying? If you're acting in the modes, it cannot be bhakti. நீங்கள் முக்குணத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டால் அது பக்தியாக கருதப்படாது. If you're acting for the Lord, it's beyond bhakti, beyond modes. Sorry. நீங்கள் பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டால் அது முக்குணங்களை கடந்த நிலையாக கருதப்படுகிறது. How to perform bhakti when you're sick? Oh, well, if we're acting on behalf of the Lord in order to serve the Lord, then there's no problem. நீங்கள் பகவானுக்காக செயல்பட்டால் பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டால் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Can we say that this one is from Vinod? Sorry Prabhu. Can we say that we are sick because we don't follow proper eating habits? We eat unwanted things and we get sick and we are not able to do. If we're properly regulated, eat sattva guna, eat only prasadam, chances may be that we may not fall sick as others. We may get sick from too much prasadam.
Funny subject every day. நாம் பொதுவாக ரஜோகுணம் தமோகுணம் நிரம்பிய உணவை உண்பதால் தான் உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படுகிறது. ஆகையால் சத்தோகுணத்தில் பிரசாதத்தை ஏற்றால் நமக்கு இந்த பிரச்சனை வராது என்று கூறலாமா என்பது கேள்வி. மகாராஜன் என்பதில் பிரசாதத்தால் எந்த பிரச்சனையும் வராது என்பதாகும். In any case, if one is acting for Krishna, doing devotional service, definitely has to support his material body somehow or other, but he doesn't get any negative effects from that because bhakti destroys any karma or whatever, so that he's beyond the gunas. பக்தி சேவையில் ஒருவர் ஈடுபட்டாலும் அவர் இந்த ஜட உடலை பாதுகாப்ப ஏதேனும் உணவை உட்கொள்ளத்தான் வேண்டும். ஆனால் அவர் பொதுவாக பாதிப்பு அதிகமாக அடைவதில்லை. ஏனென்றால் அவருடைய கர்ம வினையானதை பக்தி முழுமையாக அழித்து விடுகிறது. Amrendra Prabhu, I see that you have raised a question. Just give me one minute, Amrendra Prabhu. Just 1 minute, Prabhu. This is a question from Vinod Venkateshan in YouTube. Can a devotee who is in Goloka Vrindavan travel to other planets in Vaikuntha and see other forms of the Lord if he desires? கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் ஒரு பக்தர் வைகுண்ட லோகங்களுக்கு பிரயாணம் செய்து பகவானின் மற்ற ரூபங்களை காண முடியுமா? Well, you can also come to earth and participate in Krishna's pastimes here, but that's all by the Lord's arrangement. அவர் இந்த பூமிக்கு வந்து பகவானின் லீலையில் பங்கேற்கலாம். ஆனால் அது அனைத்தும் பகவானின் ஆசை மற்றும் ஏற்பாட்டின் கீழ் நடைபெறுகிறது. Amrendra Prabhu, can you ask a question? Granth Raj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.